professor of English literature in Delhi University. He came from a very small village. Maybe there will be 20 houses in that village in Andhra Pradesh. And he is dedicating his entire life as a human rights activist speaking for the marginalized. He was arrested under UAPA in 2014 in a false case, and he spent 10 years in jail. He was acquitted not once but twice by Bombay High Court and was released last year. But his health in prison took a turn for the worst, and he only could spend 8 months with us before passing away. When the court convicted him for the first time, they said his brain was more dangerous than his body. This is the same words Mussolini used, the Italian fascist dictator. He used to describe Antonio Gramsci. He said, your brain is more dangerous. These are the same words they used to put my father behind bars for 10 years. His death and imprisonment is caused by neglect in jail. This is all a part of the fascist plan to suppress voices that speak for the marginalized and question the wrongdoings of the government. நான் சிறுமியாக இருந்தபோது இருந்ததை விட இப்போது நிலைமை மிகவும் மாறியிருக்கிறது. பாசிச மற்றும் ஏகாதிபத்திய சக்திகள் இன்று மிகவும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர். அவர்கள் இன்னும் பலமாக வளர்ந்துள்ளனர். எனது தந்தை சிறையிலிருந்து வந்தபோது ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரிடம் கேட்டார், இந்தியாவின் நிலைமைகள் எப்படி உள்ளன என்று. அதற்கு அவர், நாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே நான் பார்த்த இருளான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்று கூறினார். இன்று இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலைகளை பார்க்கும்போது, அதாவது மாணவர்கள் அடித்து நொறுக்கப்படுகிறார்கள், செயல் வீரர்கள் சிறைகளில் பல ஆண்டுகள் வைத்து கூட்டப்படுகிறார்கள், பல சட்ட விரோதமான அல்லது சட்டத்தை மீறிய படுகொலைகள் நடத்தப்படுகின்றன. இவை அனைத்துமே தேசியம் என்ற பெயரில் செய்யப்படுகின்றன. இந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது அவர் கூறியது மிகவும் உண்மையான ஒன்று என்றே தோன்றுகிறது. என்னுடைய தந்தை யார் என்பது பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அவர் ஜி.என். சாய்பாபா. அவர் 90% உடலளவில் பாதிக்கப்பட்டவர். அவர் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்தார். அவர் ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு மிகச்சிறிய கிராமத்தில் 20 அல்லது 30 வீடுகள் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் இருந்துதான் அவர் வந்தார். அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காக ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். அதற்காக அவர் UAPA வழக்கில் பொய் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு 10 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தார். 2014 அவர் பாம்பே உயர்நீதிமன்றத்தால் 2 முறை விடுவிக்கப்பட்டார். அவர் சிறையிலிருந்து வந்த பிறகு மிக குறைந்த காலமாக 8 மாதங்களே எங்களுடன் இருந்தார். அதன் பிறகு அவர் சிறையில் சரியாக கவனிக்காததால் ஏற்பட்ட நோய்களால் மரணம் அடைந்தார். அவருடைய சிறைப்படுத்தலும் சிறையில் அவரது உடல்நிலையை கவனிக்காமல் அவரது மரணத்தை கொண்டு வந்ததும் கூட ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காக பேசும் குரல்களை ஒடுக்குவதற்கான பாசிச திட்டத்தின் ஒரு பகுதிதான். அரசாங்கங்களின் தவறுகளை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பவர்களை ஒடுக்குவதற்கான திட்டத்தின் ஒரு பகுதிதான். The cruelest of atrocities are taking place all over the world right now. Whether it is the ongoing genocide of Gaza, ethnic cleansing in Myanmar, or the brutal mass murder in Sudan, Al-Fashar, everything is very atrocious right now. In India, also under the shadow of Operation Kagar, the government is launching a brutal project whose victims are mostly poor Adivasis. The ultimate goal of Operation Kagar seems to be clearing the forests for the big corporate takeover for the mining in these regions protected by Adivasis. Tribal rights activist Soni Sori, she is reporting from the ground that
women are tortured alive. They're raped, clawed, abused, and then killed with bullets, branded as Naxals when they're ordinary tribals. We have to recognize that it is these Adivasis who are actually the frontline protectors of the environment, of the natural resources we have in India. We are breathing and we are living because of them. All they ask in return is jungle, zameen hamara hai. So all these atrocities are taking place under the name of development. But who is this development for? The common people, the middle class in India, their situation is not improving. They are struggling with increasing prices for the most basic things like vegetables in the market. So who is benefiting here? All I have seen is the likes of Ambani and Adani and other big corporates benefit. தற்போது உலகமெங்கும் மிக கொடூரமான அடக்குமுறைகள் கொடுமைகள் நடந்து வருகின்றன. காசாவில் நடந்து வரும் இனப்படுகொலையாக இருக்கட்டும், அல்லது மியான்மரில் நடந்து வரும் இன அழிப்பாக இருக்கட்டும், அல்லது சுடானின் எல்பாசரில் நடந்து வரும் கொடூர கூட்டுப்படுகொலைகளாக இருக்கட்டும், இவை அனைத்துமே இன்று உலகில் ஒரு மிக கொடூரமான நிலை நிலவுவதை காட்டுகிறது. இந்தியாவிலும் கூட ஆபரேஷன் கட்டர் என்ற பெயரில் அரசாங்கம் ஒரு கொடூரமான ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டத்தில் முக்கியமாக பலியாவது ஏழை பழங்குடிகள் தான். கதரின் இறுதி லட்சியமானது இந்த காடுகளை வெட்டி அங்கே பெரும் கார்ப்பரேட்டுகளின் சுரங்கங்களை அமைப்பதுதான். நம்முடைய இயற்கை வளங்களின் முதன்மை பாதுகாவலர்களாக பழங்குடிகள் உள்ளார்கள். அவர்கள் வேறு எதையும் கேட்கவில்லை. எங்களுக்கு நீர், நிலம், காடு வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் மிக கொடூரமாக இன்று தண்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். சோனி அந்த பகுதியில் இருந்து சொல்லும் போது அங்கே பெண்கள் உயிரோடு சித்திரவதை செய்யப்பட்டு, வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு, கொடூரமாக கொல்லப்படுகிறார்கள், சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார்கள். பிறகு அந்த சாதாரண பழங்குடி பெண்களை நக்சலைட்டுகள் என்று கூறுகிறார்கள். இந்த கொடுமைகள் எல்லாம் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இந்த வளர்ச்சி யாருக்கானது? சாதாரண மக்களுக்கானதா? இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கத்திற்கானதா என்று பார்த்தால், இன்று சாதாரண மக்களும் நடுத்தர வர்க்கமும் விலைவாசி ஏற்றத்தால் ஒரு சாதாரண காய்கறிகளை வாங்குவதில் கூட சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் இந்த வளர்ச்சி யாருக்கு என்று பார்த்தால், அம்பானி, அதானி மற்றும் இதர பெரிய கார்ப்பரேட்டுகளின் லாபத்துக்காகத்தான் இந்த வளர்ச்சி. I hope this system of me speaking and translating is working for everyone. I hope that's okay. So, when I was a child, my father never talked about his student activism, what he did when he was young. He was always busy organizing protests, teaching classes, going for one campaign, doing some fact finding. He was always busy. So I never got to ask him, Dad, why are you doing this? What did you do when you were young? It is only after his death that I have met many people who remember him fondly and who tell me what he did some 20-30 years ago as a student. And I am very surprised to find out that his concerns, what he was fighting as a young student when he was 20-21 years old, are the same concerns that we are fighting for right now. We are trying to resist the same imperialistic policies. In 90s, he saw how policies of privatization and globalization were harmful to the masses and were only beneficial to the multinational companies. He played a vital role and organized a protest when Clinton was coming to India with the slogan, "Clinton, go back." He also very deeply observed that Indian peasantry would be in deep crisis if you increase the monopoly of multinational companies on crops. Now these are all things that have come to pass. Globalization has happened here. Farmers are even more, they're suffering even more.
And what are these atrocities preluding? The imperialist forces, they want the raw resources of our land. They want to rob from the native inhabitants who have lived in this land for years. எனது தந்தை நான் சிறு வயதாக இருக்கும்போது அவர் தன்னுடைய மாணவர் பருவத்து செயல்பாடுகளை பற்றி கூறியதில்லை. ஏனென்றால் அவர் ஒரு போராட்டத்திலிருந்து இன்னொரு போராட்டம், ஒரு கூட்டத்திலிருந்து இன்னொரு கூட்டம் என்று மிகவும் எப்போதுமே அவர் வேலை போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் இறந்த பிறகு பலரும் அவருடைய இளம் வயதில் அவர் செய்த போராட்டங்களை பற்றி நினைவு கூர்ந்தனர். அப்போதுதான் அவை எனக்கு தெரியும். உண்மையில் 90களில் ஒரு மாணவராக அவர் ஏகாதிபத்தியங்களின் தனியார்மயம், உலகமயம் போன்றவை மக்களுக்கு கடும் தீங்குகளை விளைவிக்கக்கூடியது என்று போராடினாரோ அதே விஷயத்திற்காக தான் இன்று கூட நாமும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். அவர் மாணவராக இருந்தபோது அமெரிக்க அதிபர் கிளின்டன் இந்தியாவிற்கு வரும்போது கிளின்டனே திரும்பி போ என்ற போராட்டத்தில் மாணவர்களை அணிதிரட்டினார். இந்திய விவசாயிகள் ஏகாதிபத்திய ஏகபோகத்தின் காரணமாக, அதாவது பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் ஏகபோகத்தின் காரணமாக மிகவும் துன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்று அவர் முன்னுணர்ந்து கூறினார். இன்று இந்திய விவசாயிகள் மிக மோசமாக ஏகாதிபத்திய சுரண்டலால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ஏகாதிபத்திய சக்திகள் இன்று மூல மரங்களை சுரண்டுவதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய பூர்வகுடி மக்களிடமிருந்து திருடுவதற்காக இன்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். So what was my father's crime? Why was he put behind bars in the Anda cell? Anda cell is a colonial structure that the British built to isolate and psychologically break people, mentally destroy them. What threat did he pose? He was a physically challenged person. To get from this point to this point, either he needed help or he needed a wheelchair. Why was he marked as such a dangerous person and put in one of the most high security prisons in India? Even after the High Court acquitted him, said he was innocent, there is no crime here. The students at TIS Mumbai, they organized a memorial service for him at his first death anniversary. What happened? These students were taken into custody and arrested. The brutality of state is such. How brutal is the state that does not allow people to mourn the death of an innocent man? Are they still scared of my father even after his death? So again, I come back to this question, what was his crime? I think his crime was that he organized protests against Operation Green Heart and Salwa Judum and raised national and international attention. What is happening with Operation Kadar is nothing new. The government under Congress attempted the same loot of resources earlier. Multinational companies were eyeing to plunder natural resources like coal, iron, bauxite, limestone from Chhattisgarh and Jharkhand. But Indian companies actually, like Jindal, Vedanta, Tata, Adani, they entered into relations with the imperial forces, with the international multinational companies in order to first dig up and exploit these places. The British did the same. They exploited India for their resources. The colonial powers have not just transformed into imperial forces. We don't have the label that this is this foreign country exploiting a resource. Our own people, our own companies, Indian companies are exploiting, but they're sending all the resources to the foreign companies now. The resources of our nation are being sold to the first world. So, in order for them to gain access to these forests, which are being protected by Adivasis, where they have lived for thousands of years, they first started Salwa Judum in 2005. This is a paramilitary
gang hired and enabled by the government, and they would indiscriminately kill people, rape women, and burn villages. This continued as Operation Green Hunt, which was a government-mandated operation, which also ended up killing thousands of indigenous tribal people. So, the armed forces have great powers when the government enables such operations. Entire villages are wiped out. All for what? All for in the name of development. So, in this period from 2009 to 2012, at the peak of Operation Green Hunt, my father, along with other activists, they wanted to bring light to this matter and make this an international and national matter, and they formed this Forum Against War on People. This exact reason that my father was successfully able to stop, not just my father, of course, other people, they were able to raise awareness and stop these atrocities, are the reason he was punished and he was put in jail for 10 years, and now he's no longer with us. என்னுடைய தந்தையார் 90% உடல் ஊனமுடைய ஒருவர். அவர் தன்னுடைய சக்கர நாட்களில் தான் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்ந்து செல்ல முடியும். அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய தந்தையின் குற்றம் என்ன? அவர் மிக மோசமான, இந்தியாவிலேயே மிக மோசமான உயிர் பாதுகாப்பு சிறையில் அண்டாசல் முட்டை வழியிலான ஒரு கொட்டடி, அதில் அடைக்கப்பட்டு அது மக்களுடைய மனிதர்களுடைய மன உறுதியை உடைத்து நொறுக்குவதற்காக அந்த முறையை பயன்படுத்துகிறார்கள். அதை ஏன் பயன்படுத்தினார்கள்? அவர் எந்த வகையில் அவர்களை அச்சுறுத்தினார்? அவர் அது எந்த அளவுக்கு அவர் அச்சுறுத்தி இருக்கிறார் என்றால், அவர் இறந்த பிறகு மும்பையில் டாடா சமூக அறிவியல் நிறுவனத்தில் மாணவர்கள் அவருடைய நினைவு கூட்டத்தை நடத்துகிறார்கள். அவர் நீதிமன்றங்கள் குற்றமற்றவர் என்று சொல்லப்பட்ட பிறகு அந்த நினைவு கூட்டத்தை மிக கொடூரமாக இந்த அரசு ஒடுக்கி மாணவர்களை காவல்துறை தன்னுடைய இதில் எடுத்து துன்புறுத்துகிறது. அந்த அளவிற்கு அவருக்கு எதிரான ஒரு ஆக்கிரமிப்பு இந்த அரசிடம் இருக்கிறது. இது என்ன குற்றம் அவருடைய என்று நாம் பார்க்கும்போது, அவர் இந்த அரசால் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் கொள்ளைக்காக சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் பகுதியில் அங்குள்ள இயற்கை வளங்களை சுரண்டுவதற்காக நடத்தப்பட்ட பசுமை வேட்டை, சல்வாஜிதம் போன்றவற்றை எதிர்த்து தேசிய அளவிலும் இந்திய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் பலரின் கவனத்திற்கு அதை கொண்டு வந்தார். இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதானி, டாடா, எஸ்ஆர் போன்ற நிறுவனங்களும் கூட்டு சேர்ந்து கொண்டு அங்குள்ள இயற்கை வளங்களை கொள்ளையடிக்க முயற்சி செய்கின்றன. இதற்காகத்தான் முதலில் செல்வாஜிரும் என்ற அரசால் ஆதரிக்கப்பட்ட ஒரு கூலிப்படை பயங்கரமான கொடுமைகளை சத்தீஸ்கரில் செய்தது. குறிப்பாக பஸ்தாரில் அங்கே அவர்கள் ஏராளமான கிராமங்களை எரித்தார்கள், ஏராளமான பழங்குடிகளை கொலை செய்தனர், வன்புணர்வுகளை செய்தனர், இன்னும் எண்ணற்ற கொடுமைகளை செய்தனர். அது 2005 உச்ச நீதிமன்றம் இது சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு அது நிறுத்தப்பட்டது. ஆனால் அரசாங்கம் ஆபரேஷன் கிரீன் ஹண்ட், அதாவது பசுமை வேட்டை என்ற பெயரில் புதிதாக ஒரு கொடூர இயக்கத்தை நடத்தியது. என்னுடைய தந்தை இந்த இயக்கங்களில் நடத்தப்பட்ட கொடூரமான சட்டவிரோத படுகொலைகளை, பழங்குடிகளின் படுகொலைகளை அவர் நக்சலினை ஒழிக்கிறோம் என்ற பெயரில் நடத்தப்பட்ட இந்த படுகொலைகளை உலக அளவில் கொண்டு சென்றார் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம். உண்மையில் அந்த பகுதிகளை விட்டு பழங்குடிகளை அகற்றுவதற்காக கொடூரமான இராணுவ சக்தியை இவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். 2009 2012 வரை பசுமை வேட்டை அதன் உச்சத்தில் இருந்த போது எனது தந்தையும் இதர செயல் வீரர்களும் இதை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக அறிவுஜீவிகளை அணிதிரட்டி
மக்களுக்கு எதிரான போரை எதிர்க்கும் அரங்கு என்ற ஒன்றை உருவாக்கி அதன் மூலம் இயக்கங்களை நடத்தினர். இது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, சர்வதேச அளவில் கூட ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இதனால்தான் அரசாங்கம் என்னுடைய தந்தையை கைது செய்தது. So my father's crime was that he tried to lend his voice to the voiceless. He tried to lend his voice to the Adivasis who have every right over the forest they have lived in. In guise of eliminating Naxals and Maoists, the government itself was the problem which is trying to create terror in these forests and villages. Salwa Judum, Operation Green Hunt and now Operation Kagar are part of the same story, the same narrative here. In the name of development and nationalism right now, we have seen the most brutal form of oppression as Operation Kagar. It is trying to clamp the rights of Adivasis right now all over the country, rights of minorities, Muslims. The Dalit and oppressed section of people are still the victims of the most heinous crimes that we can see. On the other hand, we have propaganda films like the most recent Dhurandhar vilifying the minorities. So, what is the government trying to do at this point? Anyone who speaks against this injustice or even tries to criticize or critique the system or what is happening in the country is branded as urban Naxal or anti-national. They will pick conveniently between whatever suits them. So then, are we living in a democracy then? What happened to my father? It makes me really angry that he only got to spend 8 months with me and as a free man after his arrest and acquittal. But what makes me angrier is the continued atrocities on people, the injustice against human rights activists who are being victimized and vilified by the state, with the misuse of draconian laws like UAPA and AFSA. The UAPA is Unlawful Activities Prevention Act. Along with this, NIA, National Investigation Agency, was instituted. This law and this agency are draconian in nature and should never have a place in democracy. They are anti-constitutional and they are only used against activists, advocates and students to silence their voices when they speak about the wrongdoings of the state. The very enactment of these security laws itself is a misuse of power and is unconstitutional. எனது தந்தையின் தவறு குரலற்றவர்களாக உள்ள பழங்குடிகளுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்திருந்ததால் அவர்கள் தங்களது வனங்களின் மீது உரிமை உள்ளவர்கள் என்ற அவர்களின் நம்பிக்கையை ஆதரித்திருந்தார். நக்சலைட்டுகளை ஒழிக்கிறேன் என்ற பெயரில், மாவோயிஸ்டுகளை ஒழிக்கிறேன் என்ற பெயரில் அரசாங்கம் காட்டிலும் கிராமங்களிலும் பயங்கரத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சல்வாஜிலும் ஆபரேஷன் கிரீன்ஹண்ட் போன்ற அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரான அந்த இயக்கங்கள் தற்போது மீண்டும் ஆபரேஷன் ககர் என்ற பெயரிலே உருப்பெற்றிருக்கின்றன. இந்திய அரசாங்கம் பழங்குடிகளை மட்டுமல்ல சிறுபான்மையினரையும் மிக கொடூரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. அதே போல தலித் மக்களையும் கூட மிக கொடூரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. யார் ஒருவர் அநீதியை எதிர்த்து பேசுகிறாரோ, குரல் கொடுக்கிறாரோ, அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்கிறாரோ, அவர்களை எல்லாம் ஒன்று நகர்ப்புற நக்சல் அல்லது தேச விரோதி என்று அவர்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கிறதோ அந்த பெயரை சொல்லுகிறார்கள். இதுதான் ஜனநாயகமா? என்னுடைய தந்தைக்கு நேர்ந்த அந்த கொடுமை, அவர் சிறையிலிருந்து வந்த பிறகு என்னுடன் 8 மாதங்களே இருந்தார். இது எனக்கு மிகுந்த கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் அதை விட அதிக கோபத்தை ஏற்படுத்துவது எது என்றால், மக்கள் மீதும் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் மீதும் மனித உரிமை பாதுகாப்பவர்கள் மீதும் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்படும் கொடுமைகள் தான். அவர்கள் மீது
UAPA சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் தடுப்பு சட்டம், NIA போன்ற சட்டங்கள் இந்த அரசாங்கத்தால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கொடுஞ்சட்டங்கள் உண்மையில் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் இருக்க வேண்டியவையே அல்ல. இவை அந்த அளவிற்கு கொடூரமான சட்டங்கள். இவை உண்மையில் அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானவை. இவை செயல்வீரர்களுக்கு எதிராகவும், வழக்குரைஞர்களுக்கு எதிராகவும், மாணவர்களுக்கு எதிராகவும் அவர்களுடைய குரலை ஒடுக்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சட்டங்களை இயற்றியதே அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானதாகும். I will tell some facts which will shock people maybe. The NIA has only registered like some 69 cases under the Congress government, but almost 300 cases under the Modi government here. In 5 years, between 2015 and 2020, they have arrested around more than 8,000 people under UAPA. NIA has arrested, but only 200 or so of these people were even convicted, and these convictions were also overturned in higher courts. So that is 3% conviction rate. But they're keeping these activists in prison for years and years, 10 years in my father's case, while this due process of law takes place. They languish under prisons, human rights activists, advocates, students, without even seeing a trial. The Bhima Koregaon trial is still ongoing and is yet to end. Father Stan Swami died in prison at the age of 84. His health was rapidly deteriorating and he had Parkinson. And yet the jail authorities are so cruel, they did not even give him access to basic amenities such as a straw to drink or a sipper to drink water. These authorities even refused to give him a full sleeve sweater, a blanket and 2 pair of socks. How brutal is the state that you don't give an 84-year-old man these basic amenities? All political prisoners right now in the country are subjected to utmost cruelty. My father also faced the same abuse in jail, due to which his health deteriorated so much that he could only stay alive for 8 months after his release. The NIA and UAPA are working together to create this hostile atmosphere where the public space is shrinking and nobody is allowed to speak or even defend the rights of people. NIA காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலே 69 வழக்குகளை போட்டிருக்கிறது. மோடியின் ஆட்சியிலே ஏறத்தாழ 300 வழக்குகளை போட்டிருக்கிறது. 2015 2020 வரை, அதாவது மோடியின் ஆட்சியின் கீழ் 8,000க்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த கொடூர சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதில் 235 பேர் மட்டுமே தண்டிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதுவும் கூட உயர் நீதிமன்றத்தில் பல அந்த தீர்ப்புகள் தவறு என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் என்ன நடக்கிறது என்றால், UAPA சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பலரும் ஆண்டுக்கணக்காக வழக்கே நடக்காமல் சிறையில் இருக்கிறார்கள். அதாவது ஒரு சட்ட நிகழ்வு போக்கே தண்டனையாக இங்க மாறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஃபாதர் ஸ்டான் சுவாமி, அவர் 84 வயதானவர். அவர் இந்த சட்டத்தின் கீழ் சிறைப்படுத்தப்பட்டார். அவருடைய உடல்நலம் தொடர்ந்து மோசமாகிக் கொண்டிருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் அவரால் தானாக சாப்பிட முடியாத நிலை இருந்தது. அவருக்கு தண்ணீர் அருந்துவதற்கு ஸ்ட்ராவோ அல்லது இந்த குழந்தைகள் குடிப்பது போன்ற சப்பி குடிக்கின்ற ஒரு டம்ளர் கொடுப்பதற்கு கூட இந்த அரசாங்கம் மறுத்துவிட்டது. அவருக்கு ஒரு கை வைத்த ஸ்வெட்டர், ஒரு போர்த்திக் கொள்வதற்கான போர்வை, 2 ஜோடி சாக்ஸ், காலுறைகள், அதை கூட தர இந்த அரசு மறுத்துவிட்டது. அவருக்கு பார்க்கின்சன் நோய் இருந்தது. கடைசியில் அவர்கள் சிறையிலேயே அவரை கொண்டு விட்டார்கள். அதே போல என்னுடைய தந்தைக்கும் கூட அவர் உயிர் காக்கும் மருந்துகளை தர மறுத்ததால் தான் அவர் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் உயிரிழந்தார். இன்று இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளில் உள்ள அரசியல் சிறைவாசிகள்
இந்த மாதிரியான கொடூரமான அடக்குமுறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Professor Hari Babu, he taught me linguistics in Delhi University when in my masters. He was also arrested in 2020 under the bogus Bhima Koregaon case. He only got bail last week after suffering for 5 years in jail. And the charge sheet against him is yet to be fully filed. In 5 years it has not been properly filed. Similar to how I lost my precious time with my father, his daughter Farzana, whom I have known since she was a little kid, she has also lost her father in her most formative years. What was Professor Hari Babu's crime? His crime was defending my father. He was a member of Defense Committee for release of Dr. J.N. Sai Baba. His crime was exposing the caste politics in Delhi University and supporting young Dalit scholars. Similarly, my father's lawyer, Dr. Surendra Gadling, is an advocate working in Nagpur and he defends a lot of tribals arrested in that area. He was also arrested and targeted for this reason. In this country, we cannot defend the rights of the oppressed and we cannot speak the truth. Journalists are the next biggest target. Gauri Lankesh was shot in her house. A journalist, Rupesh Singh, right now, he is arrested for 5 years. He is spending in jail. He was a very vocal critic who was exposing what the government and state politics were doing in the state of Jharkhand. He was bringing attention to how military was actually there in these resource-heavy sites and how the military itself was responsible for a lot of human rights violations. The state armed forces themselves. He was reporting on how the environment is suffering due to these mining projects and how the local communities, the local Adivasi communities are being displaced. So, Rupesh has been tortured and discriminated against in jail most brutally. Over the last 5 years, they have moved him from one jail to the other 4 times. With each move, it comes with torture, it comes with an unaccounted violence in the form of stressful relocation to an unknown and unsafe environment. He loses all his connections and friends he's built in the old prison and he gets new wave of threats from the new prison's officials. The human rights activists, the journalists in our country are facing such oppression right now. But even as they tried to silence him in jail, Rupesh kept writing. He talked about how in the jail the caste hierarchies of Indian society and Indian prisons work. டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் என்னுடைய